Semeni the fifth. The fifth. Semeni the fifth. The fifth. Semeni the fifth. What's happening, eh? Sam, how are you feeling? I'm feeling great. I'm feeling calm. Kusema in the spirit of Wajakoya. Leo niko na iko fear the other way round, unajua? Na feel. Hata kama mlimpima, hata kama tulimpima, unajua pia mimi niko kwa ballot. Ni vile tu sisi wamenivotia nani, lakini Wajakoya amwezi pe Wajakoya hype hivyo alafu afike pale. Lakini sawa. Uliona ile mimia ateli kwa navuta nini kwa choza. Boma sama. You guys. Unafilaje after the whole Semeni the fifth. Semeni the fifth. Uko excited na history ya the fifth sana. Okay. No, acha tulikwambia ukweli because mlifanya Raila vibaya, wacha hata Wajakoya. Damn. Why would you guys do that to someone who has chased his dreams? Kai. 5 years manze. 5 years. Plus. See 5 years. See 5 years. See 5 years. Look at me. 5 elections. As in he has tried 5 times. 5 elections. You guys said. Tuachane na baba. Huruma ni estate. Tuachane na baba. Baba alikuwa na votes. Yani ndio alijita baba na mama. Mimi nasema. You guys said. Baba alikuwa na votes. Wajakoya manze. Wajakoya. Still not fair. Manze na wenye guy Kenyans. But alafu KOT and Chebukati, what's happening? What's wrong? Nini kiparaki? Ati Chebukati does that do foreplay. He did it like 5 days. I was like, what? Unajua mzee lakini nimemuonea sana. Ule ile clip ina do rounds ya the guy on the screen. Alafu Chebukati yako hapo, then the guy is ni kama akipanguza. Mr. Chebs was just chilling. Chebube. Na muta Chebebe. Haya. Chebubs. Na nimeisema vile mademo nasema nisisikie wewe umekuja hapa kusema ati nilita Chebukati. Bwana straight man lazima mclarify. Lazima uclarify job neza ni get out of context sir. Wow, wait. But anyway, before we delve deeper. Welcome to the Awesome Twosome podcast. Where we are full of charm. Double the fun. Yo. We don't have any fear of contradiction. Yeah, so we say it as it is. Semeni the fifth. This episode is going to be a bit personally nitakuwa a bit blunt. There's some things I feel they need to be said. Yeah. So, if you're not ready for this, as in it might trigger you in a certain way. So you need just to be Nambiangwa nini ni kama disclaimer. Disclaimer, yeah. Juu na feel kuna vitu zinafaa ku address hiyo, but anyway before tuanze si ufanye hiyo kitu. I mean, just look at me. Do I really need to? But for those ones, let me just do it. I am Njoroge Modoni, creatively yours, African Kaunati. Excuse sauti yake. African Kaunati. If it's not the Twosome. Nikataka kuongeza kitu ongeza chafua speculations chafua kuna speculations zimefikia desk yetu kwa zile za okay you guys are really interested. Umesema desk yetu kama ile prefect anakwanga like sijui from the POT's desk or something. Bas. Anyway, Sam nimesikia mkielege vitu zingine haziko, but we'll get to that in a few. But anyway, I go with the name Shulak. Ik the go get. Ik the pacer. Ik aim to watch this space. Pew. This is the Awesome Twosome podcast. Tweeted the election dosage. The elect. The fifth elect. I'm at the elected fifth. So, yeah, but Ikitu, the elected fifth. Ikitu. Na feel one kwa kuanza hii conversation service. Yeah. Oh, by the way, kumbuka nini? I'm gonna check it. I gotta put y'all on. Somebody them gonna happen again. Yeah, green. The small one. They are tiny, but they can do a lot of things. As I was saying, shout out to his sister, by the way. I was saying, shout out to Anita Carrots. It's CAROTS. She is so cute. I'm just putting y'all on. Mkataka vitu kama hizi by the unajua. Now mbianga na kwanga talented anyway, let's move on. Yeah, on the on a positive side.
election imekuwa rated the most peaceful we've had since 2007. Yeah. As in sisi kama Kenyans tumetumia ubongo kama inavyofaa kutumia. Jenye youth unajua youth ndio hutumia sana. And to every youth listening to this, yote hiyo ndo audience yetu vile nimekuwa nikiona audience yetu ni the youth. Yeah. Congratulations to all of you. Hata makuzo yenu wenyewe wako na Nairobi wenyewe wako unajua. Ukipata tu unawaambia yenyewe unafikiria na napenda vile unafikiria. Jua zeni kumekuwa na chaos. Yeah. Kidogo tu. But sika inaeleweka. In comparison to chungu manze. Unajua hata wewe kumanage kukam leo kufanya hii episode. Unajua it's tulikuwa tuna expect itakuwa possible juu expecting chaos nini. Honestly kulikuwa na tension. Si ati ni si tunasema we're not allegations anything. There was a tension. Alafu pia unajua mtu kama mimi nilikuwa nishaanza kupanga vile nitaenda home. Ushago unajua. Nilikwambia si ushago, nilikwambia ni home. Ngoja. Pole. I'm sorry. But kuna mimi nilisema your king ameenda ushago. Mtuache bana. She elections was like damn. Unajua sasa shida ni sisi ndio tu kwanza nikwambia ushindo kisitu by the sisi wote tumetoka hizo places tunaita Ocha. Unajua? Si ndio kuja kutesa. Unajua? Mnatu. Si ndio kuja kwa drink. Sinyongo. Nilikuwa naongelea story na peace. Sasa ile kitu ile place usinyongo. Usikubali kunyongwa. So nataka kusema kitu nilikuwa nataka ku address before tuende sana. Before to lighten up a bit. Bomas wakienda ku announce results on Monday. Something happened. Kulikuwa na fracas hapo kwa stage. Chebukati sijui. That guy is strong. Sijui kama alipigwa but alitry. No commissioners on yes. He said some of his commissioners are in hospital, nursing injuries and everything. So this is where I get blunt. For start, nataka kusema I'm not in favor of any political party. I'm on a very neutral ground. Tuanzie hapo. What happened on that podium before results zikuwa announced? That whole fracas, hiyo ujinga yote, hiyo upuzi yote iliendelea hapo. With no fear of contradiction, I want to say to those leaders who went ahead to do that, shame on you. You should be ashamed of yourselves. And I'm saying this from a point of a concerned citizen, a concerned young man, because you're the guys representing us up. You know, you are our leaders. Leadership doesn't have to come in form of word of mouth. What your leader does, automatically unapatanga una. So why would you go ahead to do what you did in the full glare of the public eye? Alafu mu expect ati mwenye yako hapa kwa ground atakuwa calm and confident. Unajua shit kama hiyo, acha niite tu shit kama hiyo ndio inafanya sasa tumekaa mimi maybe you are pro Azimio, maybe I'm pro Kenya Kwanza. Nimesema pro just like to get out of context. Understand? Kwa hapo na very neutral ground. Hakuna mtu wako hapa in favor of any political party. We're not. The moment nimeona kitu kama hiyo imeendelea, wewe unaweza kuwa zile za hii tunafaa kwa jenye if your leader is doing this. Mbona expect nini tukuje? Najua temperatures zio rise na nini. Unajua? Then we've done so well, your consistency time ya nominations and everything. Unajua at least even in the international press, for once hawajatupata mahali watakanga kutupata, because truth be told hawa watu jaribu kutukona, you know. Anything negative about us they portray it in the full glow of the our bahatishani. But whatever happened in that podium, Jumi na feel and maana nasema I'm proud of Kenyans. It's zile step tumemake vile tumegrow juu. Hiyo kitu by the hiyo kitu ilikuwa a very possible trigger ya chaos nationwide. But sisi kama Kenyans
countrywide. We took it well. In the spirit of the choir. In the full spirit of the choir. We decided to keep on minding our business, keep singing, you know, keep watching you guys. For a moment, it was my elder brother. Yeah. Big shout out to Shrek, my sister, Carrots, and then there was me. Nakwambia moment hadi sio yenye tulifeel tense. Unajua first thing yenye ilikam to mind ilikuwa bus. Ndio hiyo. Imeanza. Back to the chaos. But na vile Wakenya wamejaribu. Ile place, kuna places kulikuwa na chaos, lakini sasa wametulia. Haikuwa kubwa like. So I'm still urging Kenyans, I'm still urging the youth. See, the Azimio nini flag bearer wameamua, the presidential candidate wameamua hawatakubali elections. So si wanaenda Supreme Court. But just whatever happened in Bomas, in the full spirit of the choir. Mimi naona tu tuendelee tu na hiyo spirit. Acha koti ifanye kazi yake. Acha leaders wafanye kazi yao kupigana Simba, unajua? As in hiyo lazima kila mtu confrontation. Lazima kila mtu fighting. Confrontation. Lazima ufight for what you feel is right. Yeah. But Kenyans, kindly, let's go on with the spirit of the choir. Let us to go on. Unajua? For us, man. For us. Especially as the youth. Fanyeni kitu, endelea kufanya tunafanya. Unajua? Ngekuwa hizo chaos atunge manage kurecord episode ya leo. Vitu mingi zinge happen. Vijana sasa hilo unapata unataka kuanza biashara. Wewe si imeisha. Either ulivota ama ukuvote, isha. Kienda court vile wataamua, they decide a rerun vile tu wataamua. But just honestly, like ama vile tu unajua. Hiyo choir, I don't know why, but my brother alikuwa anashinda akiuliza, atafikaje home. Anyway. Because anyewe like hiyo tension ilikuwa imefika point, nyote mlikuwa like, we man, this can like drop anytime. And then mnaanza kupata, there were like alerts, messages I think zilikuwa zinatumwa. So like people are getting like alerts like, oh, don't pass through sijui barabara gani because like watu wameanza kuchoma tire and stuff. And I was like, where God please, I beg you, I'm not ready, I can't. And you guys actually did a very good job not fighting tafadhali, please don't ever, I'm begging you. So congratulations. Now when alikuwa anasema hiyo choir ingeimba last please. Generation Z, she did to begin. As in situkuwa serious for once. Anajua lazima at least kukuwa na late moments. Lakini generation Z yenyewe tunachoma. Hizo ndo gari tena. Atengeimba last. I was like, really? Bruh. Yeah, but they did a good job. Yeah, they really. Like when I fight and then they're like, whoo. Lile mimi ujaku ukienda church for a while ni kama madhara itamtoi wake. So kama ujaku ukienda church for a while kujusikie. But they had good voices. And then hata alikuwa mesmerized by the fight, but unaona like ana focus na fight but they're still singing. You know, the same way si tuliona kupigana tukaacha hawa pigane for once. Not us but them. Ndio. Me I have an issue with redoing this election, bro. Hey, the tension. Again. I don't want to go back. It's like going back to your ex. I don't have one, but come to think of it, at times going back to your ex is not really, it's not really a bad thing. But anyway, let bygones be bygones. Let bygones be bygones. From me. Lakini once in a while, unajua zile risky texts za ushisikia like, for instance you're dating. Yeah. Tuachane. Then when kama mtu umekuwa na peace of mind sana, una ile risky text ya toxic, I miss you. Ile text I miss it. Now this is why I'm telling you do not go back. Nasema imeni hapenia, seti nimefanyia mtu hiyo. But you know, unajua unapata ile time una heal ndo unaambiwa hiyo. I miss us. Unakisha sema us cause ile za But anyway, before we get even more out of context. Na kikwambia us ndio una feel really? Loneliness na kwa imekupiga. Uliona clip yule mzee, uliona ile clip yule mzee fulani ali sio alikuwa kwa master ama nini. Mimi niliona mwenye ni dance. Yo like that guy wewe mzee alikuwa wewe unaenda club unakaa chini na yeye anaweza dance kwa TV really? Lazima unajua Kenya walieka nini? Walieka background music ya amapiano fulani. Nilikuwa sick kabisa. I was like, they sang amapiano. Unajua mimi I was like asleep in the first half and I was like, konyo alikuwa naimba amapiano na anda mkasema waimbe last. So baadaye ndo nakuja kujua ni nyinyi my editors.
memo kufanya ile kitu. But yo, he can bust the moves. Na wewe uko 21 and your bones crack in the morning when you wake up. Are you okay? I let us be. Wewe nyamaza unaonanga gym. Acha kuwapoteza. Sama mmemkala asubuhi gym. Sipoteze. Here's the thing. I have 2 left feet. Hata unajua. Mguu yangu ya right na ya left ni kama ijui. You dance with girls out here. Anyway, wasichana wa gani? Sina wasichana, nitumieni text. Hauna wasichana, but you are dancing. Of course, you don't have girls, but you there are certain, you know. Yes. Ulisikia wapi? Ngoja nisifungue roho sana. So ngoja nilikuwa kuna kitu ilikuwa imecross mind yangu nimepotea. But anyway, go on. Nikumbuka hapo. Haya, the reason as to why Mr. Kio like all of it like repeat is because your tension, man. Yo, it was like serious. Yani unaona that day before, like hiyo day yenye walikuwa na announce, you could hear cars flying, not even being driven, flying on the road just for someone to go home. And I was like, we kama hawa wanashtuka manze, you know, and they live in like posh places, and na sisi wenye, you know, we don't like live in posh places at it. There is like heightened security, you know. And honestly, please, you guys, tafadhali, please, I'm begging you. John Monday, my sister nini, the place where she works, they had to close a bit early. So like walitoka selling the job guy, mimi nilitoka gym around 12, and then loje yenyewe kulikuwa na hiyo tension. My dad called me from home sasa. He's like, yo, uko wapi? Nilikuwa nikupigia uchukui, lakini nimeambiwa maybe uko gym. Then he was like, do whatever you have to do, kama kuna tuna buy, but make sure you stay indoors. Then he was like, ukienda huko nje, regardless of kile watu wanaongelea, you just be silent, because he was like, utaenda useme kitu target but umezabo, you see. And then it was like, we just make sure you stay indoors. See, you stake hata hiyo sijui kwenda nje sijui nini, because you never know, it's not that safe. Then kufika kwa nyumba napata sister yangu sasa uko home, mzee tumeambiwa tu tufunge jenye hakuna mtu wako sure. So can imagine by 12 alikuwa kwa nyumba. So si ati hakuwa na hiyo tension yeah, okay. Ndio jimekuwa for 2 days consecutively, pia on Tuesday the same. Don't come to work. Juu hakuna mtu anajua. But again, Wakenya ni nani? Wakenya mko na adabu. Wakenya nini? Civilized. Unajua? As in for Wajakoya up in here. For a moment una feel ile unaona ile statement ya I'm proud to be a Kenyan. To be a Kenyan manze, wallahi. But either way, so vile wamerudi, before tuanze nilikuwa nakwambia ile nilikuwa na confirm. Wako na ile 7 days. Court and everything, So the there's a new team have 7 days to appeal, sindio, the decision ama ni kufanya nini, lakini kuna 7 days za kwenda court. Alafu after hapo court kuna 14 days za ku decide. So decide re-election, well and good, tunarudi tena kwa ballot. Wakiamua ni kwa free and fair, well and good, bado the fifth anaapishwa, the fifth elect. Not I've just said congratulations. By the way, Niona heads of state wa countries zingine wamechangamka. Niliona Museveni, niliona former prime minister wa Ethiopia, niliona president wa Zimbabwe, niliona pia Diamond mwenyewe alikam. Niliona pia watu wako kwa gava ya did you see the meme? Diamond saying Raila losing while he was paid how much to perform. Watu wasiende you guys just, you could have just given him one term anyewe to like his dream to come true. Lupita told you guys, no matter where you're from, you dream guy nyinyi. But I feel if kulikuwa na any irregularities, si coach tafanya mambo yake, si ndio? Itacheza kama itafanya, but pia tafanya kayo koya. Tafanya kama hiyo kwa juu, but still for things. But unajua nilipitia to article kadhaa, as much as unajua sawa watu wamekuwa hadi kwa status yangu, it's just
Azimio versus Kenya Kwanza. Sasa kila mtu ni political. Unajua sasa kila mtu amekuwa unapata mtu amesema at least kura yangu ikupotea, mwingine anasema kura yangu ni kama iliibiwa, unajua. But nimekuwa nikiangalia articles kadhaa umse as much as unajua vile watu wanachukulia kama ati 5 times big loser, unajua vile watu wanaiweka. But come to think of it, umse pia ameplay a big part in the growth of our country, unajua. At times it's good to give credit to its deed. It's true, yeah, it's true. It's good to give credit to its deed like, because unaona history ya multipartyism. It's largely because of him. Yeah. Otherwise tungekuwa na one ruling party. Maybe tungekuwa tumekaliwa mbaya. Ile ya kidole. Unajua tungekuwa ilikuwa hiyo I don't remember. Sijui vile kunaenda but ameplay a big role in kuensure Kenya in short, yeah. Kenya pia ameisaidia. So tuache pia tu kuangalia watu wameenda rogue, unajua. By the watu wameanza kumfanya he was doing a bad thing. Take your direction, give credit to it. But if that guy doesn't, he's always a winner, and if it doesn't make you like want to chase your dreams to the end, like yani ile kabisa mwisho, I don't know who will ever. I don't know who will. 5 times is no joke. It's jokes, manze. And every time you're losing and then you still have the ability to like kujitoka hiyo vumbi, you know, dust yourself and then keep going, that is considering the fact that unaona ile 27 as much as kulikuwa ile post election violence, the fact that alikubali kusikiza Kofi Annan na Jakaya Kikwete wakakaa chini wakaform ile government ya nusu mkate, sindio? The fact that this guy still decided to go on and have the handshake with President Kenyatta, unajua. It's still as in unajua kuna vile pia things sijui I think vile tu tumeumbwa tunaona tu zile vitu mbaya but unajua the man is a legend. Honestly, the man is a legend. Hiyo tocha yote nini, the things he has fought for as a country, and we must also give credit to the president elect. Honorable. So unaweza sema hiyo jina upate I know nimesema Uhuru and I'm like kai ndio journalist. Upate ukienda home leo umeokotoa mahali. Hizi vitu si ni sensitive, si wewe. Unaweza trigger mtu pambaya. Let me put my professionalism up. But like yeah, we have to give credit. You just try once and then boom. Man, history in the making. Alibet to sika nyinyi. Unakumbuka ile episode tulifanya ilikuwa episode 1? Kuna episode tuliongelea politics bado. Ndio hiyo. Tukapiga analysis tukaona hakuna president amejaribu once ikaingiana. Not unless ni ile kuachia. Yeah. Ni mtu ameingia once ndio ile bet. Unajua? Alafu pia the speech he made afterwards, you know. Vile tu alisema hata sideline anyone. Nini like public service should be equal to everyone, whether you are Azimio fan or whatever, and everyone. We are all Kenyans. And the fact that he did not disregard his boss. Unajua? Pia as in vile tu alitoa yani. It's still a good sign, unajua? That was, he could have literally just said to everyone who looked down on me, I won. But he had the who's laughing now. Angeamua kutekio pad lakini angewachezea vibaya, but he had the humility to actually like thank each and every person who like helped him and everything. Takes a lot to do that. As unajua hiyo time unakuanga na ile rush unataka tu kuonyesha say bro nimefika, unaniambia nini. So yeah, that was amazing. Lakini you guys please leave when you hear about it. Man, he's a journalist. You just can't go out there and say my father or my dad. We are not taught that. Not need professionalism. We are not taught that way. Unaweza sema hivyo lose job na utaandikwa wewe. Nimesahau kusema nini. Hatuja discuss vile our 4 commissioners walienda place separate. Walienda Serena. Yeah. Wakasema hawakubaliani
na matokeo. Yeah. As in it was done in an opaque way. Which nasema alafu kuna hizi tweets zimekuwa zikisambaa unajua Twitter lakini kwanza explain what opaque means to the ones who don't understand because kizungu yangu sijui kama itafika hapo. Opaque opaque is like something you can't see through, like a wall, you know. Unajua kuna ile ABC is like transparent nini, but them they said opaque in order not to like directly say it was bad, but like just give you that hint. Unajua Jumen, you don't get hints, wacha ni wasaidia kitoko, you know. It's like a wall, you can't see what's going on in the other side. That's what opaque means. Yeah. Na unajua Twitter watu wamemua violence, so they're like one of the ladies allegedly was working for Joho before, you know. Then kuna hii story na apparently Uhuru chose outgoing president. G was the one who nominated them. Mimi niko tu na tumoja kusema it's a free country, unajua. Everyone is entitled to what as in kuna freedom of expression and everything. So si wali feel yenyewe it ilikuwa done in an opaque manner. What they did was not wrong. Hata sijui mbona tunawapiga, you know. Sijui mbona KUT tumeamua as in acha wafanye, unajua for see tunawatetea calm down. It's just that, like on an honest note, let's be real, kwa elections zote shifanyika, is there one that like was as transparent as this one? To the enye adiwe mwenyewe ukiona you like, by the way ni venye tu the media started putting Citizen wako sijui nani, KBC was sijui nani, kidogo ungechange upate Waihiga ndio president kwa hiyo station and you're like what's happening, you know. Apart from the media being like evil, confused and everything, this election was kind of at least na the fact that pia wameleta sikuna nilikuwa na nini TV stations pia zilikuwa kama tallying centers zingine. Yeah. They will give you the numbers and everything. But pia na feel acha wao si wao walifeel iko hivyo. Ni sawa. Sisi ni nani kwenda kusema ni uongo? Unajua? If evidence show, you know. If ni kweli if ni uongo ni uongo. So basically there's a lot of pictures with Honorable Joho and Nani and the woman, which means nothing. As in you and I are working on the awesome Twosome side, isn't it? Yeah. Maybe a few years from now, we'll be on different career paths, you know. Then as unapata tunajaribu kusema, kasa hivi is a lot of pictures of us together. Hata ukiangalia zile za trip, unajua. Lakini mimi nasema tuache koti ifanye mambo yao, unajua. Alafu kuna historia ya E50+1, hata miss Jelo hiyo. Kuna mathematicians and mathematicians. Hesabu imeishi kunikalia siwezi kuja hapa nijifanye. Lakini hiyo si hata mimi si lakini tutaona watu wamewaka. Before I forget, before this I can clearly say, confidently say that Twitter is not a page, is not a credible source of information. Twitter is not a credible source of information. Twitter generally. Not unless kuna ile page yenyewe unaenda kuangalia unapata ni verified. Acha nikwambie zile rumors zimespread Twitter ati sijui nani amerushwa nje, sijui nani amefanya hivi before presidential zianze. Unajua MP unasikia I woke up to a tweet saying that Jalas amerudi bonga na Jalas and I was like wait. Jalas ameshinda. Like me honestly Butengo hata iko langata lakini nilikuwa nimeona mtu by the odds ziko in his favor. Then sijui nani amerushwa nje unajua. Then my brother was like the same thing unajua pia kwa Twitter mimi kwa Twitter. Umeona sijui nani. Alafu na watch news baadaye kwa zile za wait. Yaani mimi niko hapa unajua vile unaenda kugather points ndio ukai at least unajua kitu look good for the optics. Then ukoje uchome hapo ndio ilinihit yenyewe as much as nakuangalia media Twitter sasa it's not a credible source. The same maybe way, depends on ile page unaangalia. After the announcement and everything and then kulikuwa na hizo alerts kuna places hotspots and stuff. There were like videos going around and then ukiona you're like guy maybe it's happening right now and then unapata it's like a video from maybe Nigeria
it happened like 15 years ago and you're like imekuwa doctored vibaya. Hey yo, you guys hapana. Where si poa. It's not okay. Don't do that. Do not do that. You guys are making people fearful. Si poa ku spread fear, by the way. Don't do that, please. Anyway, mimi kuna mention kwa zile. Kuna tu lazima tu mention. Though tunafaa kwa tunaoenda up singe, but anyway, lazima tu mention. Time elections. Unaona shenanigans ziliendelea. As in cloud chasing nayo imefanywa. Cloud chasing imefanywa tena na Wakenya sasa inakwambia tumemaster the art of cloud chasing. Yes, kwa elections. Ilikuwa na Tuesday ilikuwa nini? Sikumbuki poa. Mtu ameenda kufanya nini na tawe. Alafu ndio maoni. Alafu mtu tu asina maoni ndo alicarry the day. Jenye this time watu walijaribu kuforce. Leo hadi mzai fulani alikuwa na soda na mkate. Azin watu umetoka kwako na so azin this time watu walitry hard. Unajua tunasao kama ule Giderema. Probably hata hakuwa hapo for the optics ama anything. He wasn't. Ungekomenda kula Giderema yake. Like alikuwa anasikia njaa. Akona mimi ndoge kwa line nikakule nikuja kupanga tena huko. No. Giderema nini akachukua. Watu wamengangana but pia imenifunza. Lakini iliniuma as the journalist because like amesema all these words, the sentences alafu asikia sina point blank. Unajua because zile za like repeat was like maybe the director was shouting in your ear atutoki hapo uendelea kuinterview watu alafu unajua kuna ile una expect huyo ndo atanikeep there for a couple of minutes unajua then 1 second later na mimi ndio nilikumiona na ka portable unajua but at least she was like what na sasa ilikuwa asubuhi ama ni usiku it looked like either 6 am or like 10 pm na huko I was like wow really I think ni 6 am hizo polling station walisema walikuwa wanafunga 6 ni 6 ama 5 so I think ilikuwa asubuhi basi but yenyewe timing muhimu as in time yako ikifika uta struggle huyo mtu niliona anatafuta na bonfire sijui kama wamempata as of now as the time of this recording sijui kama wamempata but bonfire are looking for the guy wampeleke trip you're like yani umeangukia holiday tu jo kusema una maoni yani for once unapata kitu for knowing nothing unajua unapata credit for real for just being point blank honest message juu mwingine angeanza story mingi 100 million words later hakuna kitu amesema yeye alikuwa tu genuine yeye amekuja tu do the thing go home sleep simple or like work but that was genuine towel ndo enyewe surely towel mlijaribu sana tuache tabia mbaya wewe hata ejo hapa nini wewe I think we've touched on the major areas zile tulikuwa tunafanya kutacho nao kama kuna feel tu touch it no tunafanya These allegations zinafanya ni kumeka eye contact na kwa ngojo. Okay. Lakini but ngoja tusiende hapo. Ngoja kuna kwa tujaguza lakini nope. I think to make up basically okay. When alikuwa wanaambia Sakaja he will go back to recording because haja win. Let me do the move. You know? Sakaja amekumaliza. As in nilisikia but then what type of allegations are this? See allegations just a question because you ladies were all over Sakaja because of his dimples. You ladies are a woman. Okay. Sa Then Google difference hiyo kitu. Akia nani nsipate ati woman iko na more value kuliko lady juu tarudi next episode na modo. It's the same definition of a woman is this and this. It's the same way there's difference between jealousy and envy. Oh yeah, I get it. But that's the difference between lady and woman. So women say them ladies, I'm a woman, you know. Me by there kwa hata sikuwa najua Sakaja na naibanga one hata sijasikio song. Nilianza na ile clip yake kuna series kuna content walikuwa wamecreate na Nyashinski.
alafu vile aliflow unajua kwa sasa okay my guy can rap lakini sasa first section yangu ilikuwa kama unasikiza ngoma za Kenya je kuna vile ati umepractice hiyo kutoka flow na una feel yako kwa zile za ngoja mtu ana flow Eminem but in 4K kidogo naona kale ka clip kake okay kumbe ilikuwa msanii pia and me being a msanii hata sasa leo niongelea wasanii juu sio wasanii na bado hajachezea ngoma kuna mtu anaitwa Shrek is my big brother hatuingilianga kama wasanii sana unajua tunaitangwa the wannabes at least kama wasanii tumeona kuna future kuna future akikita chase leda kisicheku don't do me like that no continue nimemaliza no more comments last comment na sasa sema today na sasa sema ni kwa mwisho ngoja if you're an artist tafadhali stop sampling samples of sampled songs tafadhali we're tired you guys are sampling something that was sampled that is a sample of another sample please thank you kama fraternity ya wasanii tumesikia so my last words before they sign out congratulations to the 5th president elect Honorable William Samoei Ruto teach me your ways a decision teach me your ways where the 5th might not be 5th soon like we expected due of course the court cases and everything whatever the court decides kindly acha tuachie decision ikue ya court unajua going out on the streets haita change kile judge mwenye atakuwa pale hata acha wapitie ile evidence watapea wakipata nimba tutarudi bado hakuna shida wakipata simba life iendelee but otherwise as for now na tuachie history ya kurango ikupotea kurango ilibiwa cheki kazi endelee at the end of the day both honorables akulete yunga kwako kama kijana both honorables akuje kuimprove skill yako so you go there do your thing team kazi endelee unajua isha acha tuachie koti vile tu kutaenda hiyo tu it is what it is and please understand hata mkiongea huko nje I am allowed to disagree with you sawa sit on neutral ground please don't get us wrong but like if you're an Azimio person na mwingine ni Kenya kwanza they are allowed to disagree with you. It's not like we are saying we're better than you. It's just we agree to disagree, please. Msifanye ikanika it's a big issue, please. Okay, everyone has their own opinions. Give everyone the same right that you're given. So na hizi allegations sama anasema please do not be insecure. Calm down. It's okay. Insecure then. Okay. Si insecure. Kuna jina fulani. Don't be triggered. I don't know. As this is what triggered. Yeah. Okay, some has flirtatious eyes. Amekuwa nazo since you guys. Sijui kan Instagram yako ama ni wapi. Kuna picha fulani. Ni graduation ya sister yako I believe. Shati ya pink. Nimekumbuka hiyo picha. Nimekumbuka hiyo picha. This actually nilisaidia kupata manzi back in the day. Nilikuwa form 2. On a very serious note. Au ndio wasichana nasema. Hiyo picha. Nimekumbuka nilikuwa form 2. Hiyo picha. Acha sasa nikwambie vile kulienda as we wind up. You would have hiyo picha na okay. Ilikuwa one of those pics yenye unatumianga to your advantage kila mahali unajua. Umemeet na mtu, can I have your pic? Ilikuwa the only pic nilituma I think hadi nikamaliza form 4 unajua pia kile kibaby face bado kiko lakini hiyo photographers kumbuka alikuwa nani lakini alitesa. But anyway, let's wind this up. Pigo outro yako. I have been yours, Jorage Modoni. I am creatively yours, African Communatic. Instagram, the same, African Communatic. African Hunatic everywhere. Every single social media platform. Africa Hunatic is conjoined.
God, leo niko na akili na wakovating leo. Si tufanye kitu special leo. Si tutume shoutouts kama 2 hivi. 2. Kuna watu nimekuwa nikiona pale comment section. Manze. I want to send a shout out on behalf of Kate here. Ila ni lazima tu ningefanya. Msichukulie vibaya lakini lazima pia mimi nimsumbue akili. Msichana unisumbue akili vile anataka. Wait. My love language. Wait. You don't even have one. No, wait. There is a guy, a regular on our comment section. Hats off to you, my brother. Anaitwa Shaban. Ama ni Guy, Shaban ni dem. Wote Shaban ni dem. Mbona ulimuita Shababy basi? Mbona ulimuita Shababy? Sawa basi. Plan yangu imebackfire on me. Shaban love. Shababy. I'd love to meet Shababy with. If ni dem naweza taka kumuoa. Mtu anaitwa Shababy. She is thick and beautiful. Hi Shabize. Big shout out to Shabize. Big shout out to Craig. Big shout out to Craig. Big shout out to Craig. Our director of cinematography Brayo, yeah. Big shout. Mko wengi yani next episode nakuja na hiyo list vizuri sasa. Every single person was subscribed, manze. We really appreciate and people following us. Manze, we're just starting and it's grown at hatuko tunafikiria kama hivi. Wala thank you so much. Hizo comments unajua it may not seem like much but at least inafanyanga mtu anafeel. Yeah. Na tunakwanga tu na washaifa hivi unaona email. GOs niliona bro yangu mbigi like our first born. Na age gap yetu ati age gap. Nini leo? Age gap yetu ni kubwa. He actually listened to episode 2 and he commented and was like yo as in msifanye tukue emotional nyinyi la kitu ndio kufanya hiyo anyway I've been a boy show like either go get either place there aim start this space pew till next time kiss. We have been the awesome Twosome podcast full of charm, double the fun.